continue to have faith, hope, and love. Oke, saya mau bilang continue to have faith, hope, and love. Oke ya, jadi ada yang harus ditambahkan, ada yang harus dikurangkan, ada yang harus dihentikan, tapi ada yang harus diteruskan. Dan menurut saya yang harus diteruskan, teruslah memiliki iman, teruslah memiliki harapan, dan teruslah memiliki cinta. Kenapa? Karena hidup itu tidak mudah. Berkali-kali saya bilang, ada yang namanya ekspektasi, ada yang namanya realita. Ya, contohnya seperti ini. Ekspektasinya seperti ini, tapi realitanya seperti ini, ya kan? Ekspektasinya maskernya kirain gede. Ternyata begitu nyampe cuma segini, ya. Ya hidup seperti itu. Kadang membuat kita tertawa terbahak-bahak. Gila ya, ekspektasi sama realita kok beda jauh banget. Oke. Nah, tapi hari ini saya ingin bilang, oke, jangan sekali lagi jadikan itu juga alasan untuk Anda menyerah. Banyak kegagalan, banyak kesulitan, banyak tantangan. Oke, tapi ketika kita bisa mengubah ekspektasi jadi apresiasi, hidup Anda akan jauh lebih bahagia. Hidup Anda akan bisa melihat hal-hal yang sebelumnya Anda nggak bisa lihat sebelumnya. Apapun yang terjadi, tetaplah memiliki iman, harapan, dan kasih. Kalau tadi Boy sempat cerita, ya saya pun sering mengalami. Kita semua pun pasti pernah mengalami. Kita ditertawakan, kita kecewa, pain, mengalami kegagalan, sakit, dan akhirnya kita berhasil. Tapi hidup gak hanya berhenti di situ saja. Ketika kita berhasil, kita akan punya mimpi baru lagi, kita akan ditertawakan lagi, kita akan menemui kesulitan lagi, kita akan terjatuh lagi, dan kita akan sakit lagi. Dan hidup akan terus menerus seperti itu. Maka dari itu penting untuk kita terus memiliki iman, harapan, dan juga kasih. Mungkin banyak yang sudah tahu bagaimana saya berjuang dan akhirnya bisa mendapatkan $1 juta pertama saya di usia 26 tahun di Singapura. 16 tahun saya berjuang dan berkarya di sana. Dan akhirnya tahun 2014 kemarin saya memutuskan untuk kembali tinggal dan menetap di Indonesia. Mulai sesuatu yang baru, mewujudkan mimpi saya yang baru. Bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi untuk bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Dan saya mulai dari hal yang sederhana. Kalau di Singapura, kantor saya sangat tinggi, berada di CBD area, di perkantoran, gedung-gedung tinggi. Yang pertama kali saya mulai di Indonesia, tahun 2014, 5 tahun yang lalu, saya mulai dari garasi. Garasi rumah saya yang ada di Jakarta Barat. Tadinya garasi, kita renov dikit dan kita jadikan kantor. Saya masih ada fotonya. Nah, ini fotonya. Kebetulan di bulan Agustus kita merayakan HUT RI yang ke-69, 5 tahun yang lalu. Ini adalah garasi tempat pertama kali Mary Riana Group berdiri. AC-nya masih suka bocor, suka mati lampu, PLN, tapi matinya bentar, gak lama. Masih kecil, masih sederhana. Dan bukan hanya itu saja, hidup itu akan selalu memberikan tantangan dan cobaannya. Saya selalu percaya ketika kita punya mimpi, terus kita buat rencana, terus kita mengumpulkan semangat untuk memulai. Terus Anda pikir, wah hidup jadi gampang. Gak seperti itu. Hidup tidak semudah itu, Ferguson. Tidak semudah itu, Ferguson. Akan ada tantangan, rintangan. Hidup itu akan selalu memberikan ujiannya. Seakan-akan hidup ini lagi ngetes, nih orang serius gak ya akan mimpinya? Nih orang layak gak sih untuk mendapatkan apa yang sedang dipersiapkan untuk dia? Hidup akan selalu memberikan ujiannya. Di awal, ketika kita mulai, dan juga di akhir. Begitu kita hampir sampai ke garis finish. Dan itu berulang-ulang terjadi dalam hidup saya. Ketika pertama kali saya mencoba mencari pekerjaan di Singapura, gak ada yang mempekerjakan saya. Seorang Mary Riana tidak pernah menyerah, dia terus mencoba, dan terus mencoba.
Dan bahkan ketika seorang Mary Riana yang sudah dapat jutaan dolar di Singapura kembali ke Indonesia, punya mimpi baru, hidup pun juga memberikan cobaannya. Di tahun 2014 awal saya baru sampai ke Indonesia, oke, baru membentuk tim, kita ingin mengadakan goal setting. Karena saya percaya pentingnya untuk punya tujuan. Tadi saya bilang di Life Mastery kita harus punya tujuan. Saya dan suami saya Alfa, kita punya tujuan, kita punya visi. Dan visi itu harus diceritakan kepada tim-tim kita. Supaya kita tahu apa sih yang kita lakukan di sini. Kita tuh ngapain, kerja itu untuk apa, kita ngapain. Dan goal setting pertama yang sudah saya set, sudah saya siapkan, saya sudah bayangin, oke, kita mau ceritakan ini, mau melakukan hal ini, mau melakukan hal itu. Ingat apa yang terjadi di awal tahun 2014? Banjir. Banjir yang luar biasa di seluruh Jakarta, khususnya di Jakarta Barat, khususnya di perumahan saya. Bayangkan, 16 tahun di Singapura saya nggak pernah ngerasain namanya banjir. Ketika saya memutuskan, oke, saya pengen kembali ke Indonesia, saya punya mimpi baru, yes. Hadiah untuk saya. Banjir. Dan masih ingat ya, kantor saya di mana? Di rumah, di garasi. Kalau di depan ganjilnya seperti ini, seperti apa tuh? Kita harus nge-pack, kita harus menyelamatkan komputer-komputer dan seterusnya. Tapi yang paling penting yang saya ingin bilang, terus gimana dong goal setting yang sudah direncanakan? Awal mula kan penting. Gimana mau sukses kalau awal mulanya aja banjir kayak gini? Ada begitu banyak alasan untuk saya tidak melakukan hal itu. Bisa aja dong saya alasan, banjir, musibah. Undur deh. Nanti deh. Tunggu kering. Nanti deh. Tunggu bulan depan, tunggu musim kemarau. Masuk akal? Masuk akal. Tapi kalau kita ingin mewujudkan mimpi yang tidak masuk akal, komitmen kita juga tidak boleh masuk akal. Kita harus bisa mengalahkan pikiran-pikiran negatif itu, kita harus tidak membiarkan alasan itu menghentikan kita. Jadi, bagi saya ini ujian. Gak apa-apa Tuhan, terima kasih untuk ujiannya karena saya tahu ujian ini akan membawa saya naik kelas. Thank you. Ada perahu karet. Saya bilang, waktu itu para staff, kita nyebutnya warrior, bilang, jadi gak nih goal setting? Jadi. Di mana? Nanti saya kabarin. Kita cari tempat kering. Jadi, pasti jadi. Kita harus tetap mengadakan goal setting itu karena penting bagi kita untuk punya mimpi, kita harus punya tujuan dulu. Baru kita bisa mencapai hal itu. Dan akhirnya kita naik perahu karet sederhana, kita bawa peralatan, laptop, semua peralatan-peralatan. Dan inilah yang terjadi. Walaupun banjir, walaupun ada begitu banyak alasan untuk saya tidak melakukan hal itu, tapi seorang Mary Riana tidak pernah menyerah. Seorang Mary Riana akan terus berjalan dan terus berjalan. Mau ada banjir kek, mau hujan badai kek, mau ada cobaan kek, mau ada tertawaan kek, kita akan terus maju. Harus terjadi. Ini adalah ujian. Kalau ujian gini aja nggak bisa, gimana kamu bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang lainnya? Kalau dikasih cobaan air gini aja lah kamu langsung mundur dan menyerah, gimana kamu bisa menangani hal-hal lain dalam hidup kamu? Ingat, hidup akan selalu memberikan ujiannya. Dan akhirnya, dengan iman, dengan harapan, kami berhasil menerobos banjir-banjir itu, mencari tempat yang kering, dan akhirnya dimulailah goal setting pertama kita. Goal setting pertama kita berada di mall. Ini di Mall Puri Indah, di lantai 4 di food court. Bukan sesuatu yang mewah, bukan sesuatu yang megah, yang dengan wow peralatan speaker yang keren. Enggak. Tapi dari dulu sampai sekarang saya selalu bilang, selalu harus mulai dari hal yang sederhana. Jangan sampai gengsi kita, ego kita, itu menghambat mimpi-mimpi kita. Walaupun saya sudah punya uang banyak, manusia $1 juta katanya. Tapi kalau itu harus dilakukan, kalau kita harus banjir-banjiran, kalau kita harus memulai goal setting kita di tempat yang seperti ini, it's okay. No excuses, it's okay. Have faith, hope, and love. Terus punya iman, terus punya harapan, dan jalanilah dengan kasih, dengan passion. Dan inilah beberapa wajah-wajah dari mereka, pasti Anda lihat karena mereka adalah orang luar biasa yang bertugas di belakang. Tepuk tangan dulu buat mereka yang luar biasa. Mereka yang percaya dengan mimpi saya dan suami saya dan akhirnya membangun.
Dan berawal dari hal yang sederhana ini, akhirnya kita mulai membangun Riana Group. Kita mulai mewujudkan visi-visi kita bersama untuk menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Itu bukan hanya slogan, tapi itulah sebuah visi, sebuah mimpi, sebuah doa yang kita doakan setiap hari. Dan dari mimpi, saya selalu percaya, you've got to believe it and you see it. Anda harus percaya dulu, baru Anda akan bisa melihat. Banyak orang, kasih saya dulu dong buktinya, saya mau lihat dulu baru saya percaya. Hidup gak seperti itu. You've got to believe it first, then you will see it. Percaya dulu, baru Anda akan bisa melihat. Dan dari awal, garasi akhirnya kita pindah ke ruko, kita bikin Riana Learning Center. Ruko pertama kita di Puri Indah. Akhirnya kita sekarang, Riana Learning Center sekarang udah ada 6 cabang. 5 ada di Puri Indah, BSD, Kelapa Gading, Permata Hijau, dan Palem. Ada satu lagi sedang direnovasi di Banjarwijaya, dan ada satu lagi coming soon di Surabaya. And we keep growing and growing and growing. Tapi hari ini saya ingin tunjukkan kepada Anda sekali lagi bukan betapa hebatnya Riana, betapa hebatnya Riana Group. But no, yang saya tunjukkan adalah sebuah proses. Setiap orang sukses dimanapun juga keadaannya dia selalu akan ada ujian. Selalu ada cobaan. Maka dari itu kita harus selalu punya iman, punya harapan, dan punya kasih. Ketulusan, cinta, do it with passion. Dan akhirnya inilah yang selalu saya lakukan. Ciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang khususnya di Indonesia. Setiap tahun kita adakan Inspira Fest. Di mana saya bisa membagikan pengalaman dan pembelajaran dalam hidup saya. Dan setiap tahun juga di tengah semua kesibukan saya meluangkan waktu untuk melakukan 3 workshop. Hanya 3 per tahun. Oke? Di mana Anda bisa belajar dan langsung. Dan itulah yang selalu kita lakukan. Dan saya berterima kasih kepada Anda semua. Karena Anda hadir di sini, Anda mau mendengarkan cerita saya. Dan saya yakin, bukan hanya saya, setiap dari Anda pun pasti punya cerita yang bisa dibagikan. Jadi, how to be able to be successful di era digital 4.0. Know yourself more, kenali diri Anda, tahu apa yang Anda mau, apa yang Anda bisa, apa yang Anda suka. Careless about what other people think. Jangan peduli apa kata orang. So what gitu loh. Coba semuanya bilang so what gitu loh. It's okay and just keep moving forward. Gak ada alasan, jangan bilang alasan saya gak punya duit, saya gak punya waktu. Istri gak setuju, suami gak setuju. Stop making excuses and start doing something. Start now. Start now. Dan yang terakhir, walaupun mungkin Anda masih belum punya apa-apa, tapi milikilah iman, milikilah harapan, dan jalanlah dengan penuh kasih. Some have to be added, some have to be subtracted, some have to be stopped, but some have to be continued. And in my opinion, what should be continued, keep having faith, keep having hope, and keep having love. Why? Because life is not easy. There is such thing as expectation, there is such thing as reality. For example, the expectation is good, but the reality is bad. He expected that the mass would be big, but it turned out that it was only this small. Life is like that. Something that makes us laugh out loud. It's crazy that expectation and reality are very different, but today I want to say, okay, don't let that be an excuse for you to give up. Many failures, many difficulties, many challenges, but when we can change expectation into an appreciation of the life, we will be much happier. Your life will be able to see things that you could not see before. Whatever happens, have faith, hope, and love. Previously, Boy had a chance to tell me, and I have experienced it many times. We have all experienced it
We are laughed at, we are laughed at, we are disappointed, we fail, get sick, and finally we succeed. But life doesn't just stop there. When we succeed, we will have new dreams. We will be laughed at again, we will face difficulties again, we will fall again, we will get sick again, and life will continue like that. That's why it's important for us continue to have faith, hope, and love. Maybe many people already know how I struggled and finally got my first $1 million at the age of 26 in Singapore, and 16 years I struggled and worked there, and finally in 2014 yesterday I decided to return to live and settle in Indonesia. Starting something new is realizing my new dream not to earn millions of dollars but to be able to create positive impact in the lives of millions of people in Indonesia. And I started from simple things. In Singapore, my office is very high, located in the CBD area in office tall buildings, which I first started in Indonesia in 2014. 5 years ago, I started from the garage of my house in West Jakarta. At first, we renovated the garage a little bit and turned it into an office. In August, uh, in August we celebrate the 69th in Indonesian Independence Day 5 years ago. This is the garage where the Riana group was first established. The access still looks like to turn off the lights, but it doesn't last long. Still small is simple, and not only that, life will always provide challenges and trials. I always believe when you have a dream, we make plans, then we gather the enthusiasts to start, then you think life will be easy. It's not like that. Life isn't that easy. It's not that easy. There will be challenge and obstacles. Life will always give its test. As if life is still testing, people are serious about their dreams. Are people worthy or not to get what is being prepared for them? Life will always give the test, at the beginning when we started, and also at the end once we almost reached the finish line. And it happened again and again in my life. When I first tried to find a job in Singapore, no one wanted to hear me. Mary Riana never gave up. He kept trying, and even when Mary Riana, who had earned millions of dollars in Singapore, returned to Indonesia, had a new dream. Life also gave its trials. In 2014, I just arrived in Indonesia and formed a team. We want to do goal setting because I believe in the importance of having a goal. Earlier I said in life mastery we must have a goal. My husband and I, Alpha, have a goal. We have a vision. And that vision must be shared with our teams, so that we know what we are doing here, what are we doing, what are you working for, what are we doing. And the first goal setting that I have set
I have already imagined. Okay, let's talk about want to do this, want to do that. I remember what happened at the beginning of 2014 floods, extraordinary floods throughout Jakarta, especially in Jakarta West, especially in my home. Imagine 16 years in Singapore, I have never felt a flood when I decided, okay, I wanted to go back to Indonesia. I had a new dream. A gift for me was flooded, and I still remember where my office is. My office is at home at in the garage. I had a new garage if in front of a flood like this. What is it like? We have to save computers, so on. But the most important thing I want to say, then what is the goal setting that has been planned at the beginning will be important. How to be successful at the beginning. At first, it was just like this flood. There were so many reasons for me not to do that. Maybe I could be the reason for the flood disaster. Back off, wait for it to dry later next month. Waiting for the dry season makes sense, but if we want to realize a dream that doesn't make sense, our commitment must also not make sense. We must be able to overcome these negative thoughts. We must not let those reasons stop us. So for me, this is a test. It's okay, God. Thank you for the exam because I know this exam will take me to a class. Thank you for the rubber boat. I said at the time to to the staff, no goal setting, so where I will let you know who will find a dry place definitely. So we must continue to hold goal setting because we needed to have a dream. We must be able to overcome this negative thought. We must not let those reasons stop us. So for me, this is a test. It's okay, God. Okay, God. Thank you for the exam because I know this exam will take me to a class. Thank you. Thank you for the rubber boat. I said at the time to the staff, so no goal setting. So where I will let you know, we'll find a dry place definitely. So we must continue. So hold goal setting because we need to have a dream. We must have a goal first, then we can achieve it, and finally we take a simple rubber boat. We bring laptop equipment, all equipment, and this is what happened. Even though there was a flood, even though there were so many reasons for me not to do that, but Mary Riana never gave up. Riana would finally keep going and keep going. Want to a thunderstorm, want there to be trials, want there to be laughter. We will move forward. It must happen. This is a trial. You immediately back off and zip. How can you handle other things in your life? Remember, life will always give its test. And finally, with faith, with hope, and with love, we will be able to break through the floods, find a dry place, and finally start our first goal setting. Our first goal setting being at the mall. This is in the Puri Indah Mall on the fourth floor of the food court. Not something fancy with wow cool speaker equipment. Nope. But until now, I always said I was
have to start from something new. Simple do not let our prestige, our ego hinders our dreams. Even though I already have a lot of money, $1 million man, he said, but if it has to be done, if we have to be flooded, if we have we have to start our goal setting in a place like this. It's okay. Have faith, hope, and love. Keep have faith, it with love, with passion, and here are some message from them, because they are extraordinary people who work behind the scenes. Applause first for those who are extraordinary, those who believe with my husband and I dream. And finally building and starting from this simple thing. And the simple thing, finally we started to build the Riana group. We started to release uh, our search of visions to create a positive impact in life. Millions of people in Indonesia is not a slogan, but it is a vision to create a positive impact in life. A dream, a prayer that we pray every day, and from dreams I always believe you you have got to believe it, then you see it. You have to believe first, then you will see. Many people say, give me a proof first. I want to see you first, and then I believe. Life is not like that. You have got to believe it first, then you will see it. Finally we move to a shop house. We built a Riana learning center. Our first shop house was in Puri Indah. Finally we now have 6 branches of 5 area in Puri Indah and attached. But today I want to show you once again not how great Riana is, how great the group is, but no, I'm going to what I show is a process. Every successful person, wherever he is, he will always have a test. There are always trials, therefore we must always have faith, hope, and love. um, since God I love, so it is with passion. And finally, this is what I will do to create a positive impact in the lives of millions of people, especially in Indonesia. Every year we have Inspiration Fest, where I can share experience and listen in my life, and every year too in all my business I take the time to do 3 workshops, only 3 years, where you can learn and directly, directly, and that what we always do. And I thank you because you are here, you want to hear my story, and I'm sure it's not only me. Each of you must have a story to share, so how to be able to be successful in this era, digital 4.0. Know yourself, know what you want what you do, can do what you like, don't care what people say. There is no excuse. Don't say, why I don't have money, I don't have time, a wife doesn't agree, a husband doesn't agree. And lastly, even though you may not have anything yet, have faith, hope, and live it with love. Thank you so much.